Well, thank you so much, Brian Kimani, back in Nairobi. We are indeed coming to you live from Nyamira primary grounds here in Nyamira County, actually, where the ODM leader is expected to lead the ODM charge, or rather the Azimio La Umoja movement that is expected to pitch tent here in Nyamira and KBC counties after the yesterday's rally in Nakuru. O'Brien, following the weekend's endorsement of the ODM leader to go out and seek partnership in his bid to become the fifth president of the Republic of Kenya, we expect him to lead the ODM and the Azimio La Umoja charge here in Nyamira County as he seeks to sell his 10-point agenda, which includes the Baba Care. We also expect him actually to talk about the social protection program, where we will be taking care of those that are vulnerable socially. And just part of that, you understand that now it is a political season and the campaigns are enhanced as the top coalitions are seeking to cover as much ground as possible and convince as many voters as possible. And yesterday, like we reported, the Kenya Kwanza was in actually these two counties, and now it is the Azimio La Umoja that is now taking turn and seeking to wash away the gains that had been made by the Kenya Kwanza coalition yesterday. And as you can see from behind me, the dais is already set and the crowds are already gathering here by moment. And just before the ODM leader leads the charge here, Brian, you'll allow me to engage just a few residents here to get the feeling on the ground and get to understand what they expect the ODM leader to talk about, if so that maybe they can get convinced to support the coalition ahead of August 9 general polls. Ndugu, utatueleza unaitwa nani na matarajio yako ni gani kiongozi wa ODM anapofika hapa na movement ya Azimio La Umoja? Asante sana Mwanabali. Kwa majina naitwa Wesley Mkua. Aswa mimi ni mkaaji wa mji wa Nyamira County, na tuko hapa kwa sababu tunangojea kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akuje ili atuweze kutupilia ama kututubilia yale maoni yetu sisi kama wananchi wa Nyamira tunataka. Number 1, ningeomba sana Mheshimiwa Raila hivi anapoingia aongee juu ya uchumi. Ukiangalia uchumi sana, uchumi umekuwa ukisoleta mno sana. Ni kama vitu vimepanda, mafuta ya mboga imepanda, sukari imepanda. Sasa sisi kama wanabiashara wa chini sana huwa tunaumia zaidi. Ya pili, ningeomba Mheshimiwa akija aongee juu ya mikopo. Huwa tunachukua mikopo, lakini interest ile ya kurudisha mikopo imekuwa ikituumiza zaidi. For example, tuseme kama mtu umeenda kuchukua pikipiki ya mkopo sasa ni 1125 ukiwa na pesa kwa mfuko yako, lakini ukichukua mkopo huwa unalipia shilingi 1200 na 10 200,010. Sasa hiyo pesa inakuanga pesa mingi sana kwa mwananchi. Tungeomba aweze kurudisha interest tafadhali. Na pengine lengo la kiongozi huyo wa ODM, lengo lake kuu labda ni kushawishi wapiga kura ili kuunga mkono muungano huo wa Azimio La Umoja. Ni nini haswa pengine nyinyi kama wakazi wa Nyamira mngependa sana labda azungumzie kabisa jambo ambalo linawahusu hapa hivi Nyamira, azungumzie swala hilo, labda ataweza kuwashawishi muwapige kura katika uchaguzi ujao? Ningeomba tafadhali akutushawishi ya kwamba tupiga kura na amani. Asasi ngatie kitu inaitwa amani. Sisi kama wakati wa Nyamira, kila wakati tukipiga kula atunanga furugu, atunanga fujo, huwa tunapiganga kula kwa amani. Tungemuomba sana akitembea kila mahali au akiupili amani. Asante sana. Brian, just one more minute maybe to engage one more person here. Ndugu, unaitwa nani, unatarajia nini kiongozi huyo wa ODM anapofika hapa? Kwa majina naitwa Frank Onderi. Leo naona Raila ako hapa nyumbani. This is our county. Na tunatarajia vitu mingi, especially kwa Raila. Hii ni uongozi ambayo we can trust kama vijana, na tunajua atakuwa anatupatia uongozi and way forward kama watu wa Azimio, na tunaona tunaungwa mkono na watu wengi sana. So hatuna wasiwasi, na what we expect kama leo atakuwa na address vitu za county ya Nyamira. Na umejua we have been supporting Raila for so many years, na tumemsupport na bado tunataka kumsupport, na especially saizi hatuwezi relent. Saizi ndio tunataka tusukume Raila kabisa hadi afike State House. Na leo we are so happy, na tunataka kukaribisha kila mtu Nyamira County. Hii ndio county ambayo ina support Raila Amolo Odinga kabisa, na hatuna wasiwasi.
Yes. Na wewe kama vijana inasemekana kama vijana ambao pengine what we call about youth and employment, ukosefu wa kazi kwa vijana, hilo imekuwa swala sugu katika nchi ya Kenya. Labda ungependa kiongozi huyo wa ODM labda zungumzie swala hilo kabisa anapokuja kuwashawishi ile kumpigia kura. No, kitu najua na uongozi wa nchi, everybody haizi kuwa employed. What tunataka Raila Amolo Odinga akiingia katika uongozi wa nchi, atupatie environment kama vijana ambao tunaweza fanya biashara, wale wanaweza pata kazi wapate kazi, because unajua Kenya imekuwa nchi ambao kila mtu anakimbilia kuajiriwa. So tunaomba akiingia katika ile uongozi wa nchi, president wa nchi wa Kenya, atutengenezee environment, na that's why tunamsupport. Atutengenezee environment mzuri ambao tunaweza fanya kazi, wale ambao watakuwa wanaajiriwa waajiriwe, unaona. So hatutakuwa na wasiwasi, na hatuna wasiwasi na uongozi wa Raila. Tunajua kazi tutapata, wale ambao wanafanya biashara watakuwa wanapewa support, na umesikia hata anasema baba care. Baba care ni kitu ambacho itatusaidia. Tunajua First Lady Margaret Kenyatta alitusaidia na Linda Mama, amesaidia wamama sana. So vile Raila pia anakuja, anajua ameona wazee tumeumia sana, vijana tumeumia, analeta vitu kama baba care. Sasa tunashukuru sana rais mtarajiwa Raila Amolo Odinga. Asante sana. Ndugu, naona una hamu sana kuongea. Una yapi ya kusema? Naitwa Martin Onyango. Natoka sehemu ya Homa Bay, lakini huko ni kwa masomo. Chenye nataka baba aseme, tuko shida sisi kama vijana, hatuna kazi. Tumesoma lakini tuna hustle tu, tunatembea tu hapa, yaani tunazurura tu. Sasa tuna kazi. Hiyo tu niko nayo. Thank you so much. O'Brien, those are some of the expectations, and you can already say that the residents here are very high in expectations, that they actually expect the ODM leader to talk about the state of the economy. Just recently, you saw the trending hashtag lower food prices, and that shows the situation in the country, and the residents in Nyamira County are not any different, and they actually hoping that the ODM leader will be talking about the state of the economy when he makes his way here, as he seeks to convince the voters here to support his bid in the coming general elections. And like I mentioned, that this is now the first, actually this is part of the 10 extensive campaign across the country, and the ODM leader will be leading the Azimio charge in Kisii in Nyamira County. From here, from the Nyamira County grounds, we will be heading to Keroka, and finally they will wind up with a rally at Kisii Sports Club in Kisii County. And O'Brien will be keeping tab and noting every remark that will come from the proceedings, and will compile the same comprehensively in our subsequent bulletins. It's back to you, O'Brien, in studio. Weekly there in Nyamira County. He's tracking the movement of Azimio political campaigns. And the most interesting thing is that, for reasons, Kenyans are now talking about, the real issues that they would want politicians to address. The issues of the cost of living, the economy, security, peace. Those are the critical issues that Kenyans are discussing now. They're not very much concerned about so many other things, but at least talk to them about those 4 things, and they're willing to listen. And that is the Kenya that we are looking forward for. Weekly watching there in Okech, in the county of Nyamira, whereby he's tracking the movement of Azimio